Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sorry, can you hear? Sir, Okay. So in the last class, we were discussing about the types of combustion chambers in SI engines. Okay. So first of all, we were discussing about the factors we must consider while designing a combustion chamber of a SI engine. So the three main factors we have to consider are the shape of the combustion chamber, the location of spark plug, and location of inlet and exhaust valve. Okay, so these were the three factors we are considering, and we described four types of combustion chambers: T type or T head type, L type, and I type, and F type. So we were discuss all the factors or the what functioning details of this each type, and we discussed about the advantages and disadvantages. So it is a very important section in our home module. So take this as an important portion also. Okay, so we are moving to next the combustion. Okay, the combustion in CI engines. Okay, so in SI engine, what was the source of ignition? In SI engine, what was the source of ignition? Hello, yeah, tell me what was the source of ignition? എടാ എന്ത് കാരണാടോ ആ ചാർജ് ബേൺ ആവുന്നത്? ഹലോ, എടോ ഒന്ന് ഉത്തരം പറയടോ, ഇങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, കുറെ ദിവസമായില്ലേ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Spark plug. ആ, Spark plug. okay, yes, spark plug. So in the case of CI engine, okay, can you please guess or can you please answer what is the source of ignition? സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ല, ആ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ SI എഞ്ചിൻസിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നിഷൻ. സിമിലർലി, is there any device which can be say like it was the source of ignition? ഇവിടെ എന്ത് കാരണമാണ്? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ആൻസർ. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? എന്ത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു CI എഞ്ചിൻസിൽ? Diesel. ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ അല്ലേ? സോ മൈ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡീസൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്നത്? spray ചെയ്തിട്ട്. സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തു അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ്, എന്താണ് അടുത്തത് നടക്കുന്നത് അവിടെ? Compress. Yeah, compression. So here, is there any device which is giving or which is helping for the ignition of that particular mixture? No. Yeah, no. So here the source of ignition is nothing but the temperature of compressed air. Okay, so in the SI engine, the source of ignition was spark plug, and in the CI engine, it was the temperature of compressed air.
Okay, so here in CI engines, only the air is taken into the cylinder. Okay, and it is compressed at a high pressure and temperature. Okay, then after attaining that particular high pressure and temperature, the fuel is injected. Okay, into the combustion chamber. Okay, then as soon as the fuel or air fuel mixture reaches the level of self ignition or self ignition temperature, once it attain that particular self ignition temperature, the ignition take place. So the source of ignition here is the temperature of the combustion line. Okay, so the air instead in CI engines, there was the air and fuel mixture. Instead of that, here the only the air is taken into the cylinder and get compressed to a high pressure and temperature, and attaining that particular value or attaining that particular situation, then the fuel injector will be inject in the atomized form. Okay, the fuel will be entering into the atomized form by the fuel injector in the combustion. Okay, so like that particular, due to that injection, what happened, this fuel is injected into the high pressure high temperature air. Okay, so that particular air, the air will have the temperature which is equal to that particular self ignition of the diesel or our fuel. Okay, so as a result, what happened? It will get ignited. Understand? Okay, so we are going to discuss the stages of combustion in CA engines. Okay, so in the SI engines, we were discussing or we categorize the stages of combustion into three. Okay, so in CI engines, actually, we are categorizing it into four stages. Okay, ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ എസ് ഐ എൻജിൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. Okay, വെറുതെ മക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. Okay, so we are going to discuss about the four stages of combustion in CI engine. Okay, so the first one was the ignition delay period. The ignition delay period. Okay, and the second was the uncontrolled combustion period. Okay, uncontrolled combustion period. And the third one was the the controlled combustion period. And the fourth one was what? After burning period. So here we have to understand that these both are somewhat same. Okay, this particular here, instead of that combustion period stage, like in the we can here what the ignition stage is there, after burning stage is there. Here the instead of that flame propagation stage, we have two stages. Okay, controlled and uncontrolled. Okay, so keep in mind like that. So the ignition delay period, the uncontrolled combustion period, controlled combustion period, and after burning period. Okay, so this is the particular pressure crank angle. Okay, crank angle diagram which represent the stages of combustion in CA engines. Okay, so the first stage is known as delay period. It will be starting from here, okay, and ended here. Okay, that is shown here. Okay, then after that, what happened? The uncontrolled combustion period starts. Okay, and it will be starting from here and ended here. Okay, then next third, the controlled combustion period will taken from will start from here and end at here. Okay, then from this point to this point, it will be what the after burning period. Okay, it will be like this. Okay, so this is the stages of combustion. Okay, so we are going to discuss about the ignition delay period. So ignition delay period is also called as the
preparatory phase during which some fuel has been already been admitted but not yet ignited. Okay, so but from here this particular compression is taken place. Okay, compression is taken place. That means the piston is moving from BDC to TDC. Okay, so at this particular point, what happened? The injection, that means the fuel is injected by the fuel injector into the combustion chamber. It starts from here. Okay, then from this point, the fuel is injecting from here, but actually it is not get ignited simultaneously. There is some time. Okay, some lag is there. Okay, what we can say, there is some delay for the combustion. And after the start of injection, the combustion will be taken place here only. Okay, here is the start of combustion happening, and here is the injection. Okay, so this there is a delay for the combustion. Okay, for the ignition of the charge. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കമ്പസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തണം. അല്ല ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ടൈം ഡിലേ അവിടെയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഡിലേ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Okay, so the delay period is counted from the start of ignition to the point where the P theta curve separates from the air compression curve. അതായത് this is the particular air compression curve. Okay, this is the particular air compression curve. Okay, ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ മോട്ടോറിംഗ് ആണ്, ഫയറിങ് നടക്കാത്ത കേവ് അല്ലെ, അതെന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരിയഡ് ആസ് ദി it is counted from the start of ignition. The start of ignition is here and to the point where the P theta curve separate from the air compressed or air compression curve. ഇതാണ് എയർ കംപ്രഷൻ കർവ്. അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ദി ഇഗ്നിഷൻ ഡിലേ പീരിയഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Understood. Understood. Okay. So here what happened? Here is the compressed air is there. Okay. From here the compression of the particular air in the combustion chamber is happening. So at the start of ignition, what will be happening? The fuel will be injected. Fuel will be injected. Okay. The fuel will be injected. Okay, so first there must be what here, this particular here is the air will be like this. Okay, air will be there, and here what happened, the injection of fuel is taken place. So here you have to understand that, just 1 minute. There, just 1 minute. Okay.
So here what happens? The combustion chamber is here. Here is the piston which is moving from PDC to TDC, and here is the pressurized air is there. Okay, pressurized air is there. Into that air, what happened? Into that air, the fuel is injected. Okay, so this particular ignition delay can be divided into two stages. Okay, first one is that here you have this vaporized atomized like fuel injected. During this period, the fuel is atomized or vaporized and mixed with this air. ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവല് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി മിക്സ് ഈച്ച് അതർ okay and then what happened it will be raised into the self ignition temperature. Okay, it has to reach into the self ignition temperature. Okay, so this delay period can be divided into two types. Okay, and that particular delay due to the mixing of that particular fuel and the compressed air is known as physical delay. Okay, physical delay period. Okay, understood. Yes, sir. Okay. Then what happened here? This particular self ignition temperature is attained. Okay. Then this reaction, the second type is known as chemical reaction. Okay. In this particular chemical delay, chemical delay period. Okay. Chemical delay period. Okay. In this particular period, what happens? The chemical or during this chemical delay reaction starts slowly and then accelerate until the ignition takes place. Okay, here this particular chemical അതായത് അവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്ത അല്ലെ അവിടുന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്ത സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ എല്ലാം എന്താണ് ആറ്റംസ് എല്ലാം എന്താണ് they will be absorbing that particular thing and they are getting ready for the ignition. ഓക്കെ അതുവരെ ആ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ takes place. So here you have to understand this particular ignition delay is divided or it is subdivided into two parts: physical delay period as well as the chemical delay period. Okay, understood? Yes, sir. Okay, so here okay, actually we discuss this particular one. Then the is divided into two. Then the first one is a physical delay. This time between the beginning of the injection and attainment of chemical reaction condition. അല്ലെ അവിടുന്ന് ആ ഒരു particular self ignition temperature എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെ during this period the fuel is atomized and vaporized and mixed with the air and raise it to its self ignition temperature. Okay, so, and after this particular attainment of this particular self-ignition temperature, the chemical delay period starts. Okay, so it can be defined as the time interval up to the time the fuel auto-ignite, okay, or self-ignite, and the flame appears. Okay, and it is called as chemical delay period. ഓക്കെ സോ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തിൻ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എസ് ഐ എൻജിൻസ് സിമിലർലി ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ് ദ പ്രീ ഫ്ലെയിം റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ so this particular pre-flame reaction we can simply say it as the chemical reaction before the combustion. Okay, okay, and this particular chemical delay period is correspond to the ignition lag in the SI engines. അതായത് എന്താണ്
അതിന് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ലാഗിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് വാട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരിയഡ്. Okay, so here what happens is that next we are going to discuss about the uncontrolled combustion period. Okay, that is nothing but as the first we were discussing about the here it is the piston. Okay, this is the piston. Okay, it is moving from BDC to DDC. Okay, so here what happened? The mixing. Okay, the mixing of all fuel and the compressed air happens, and it is attained that after this pre flame reaction അല്ലേ pre-flame reaction എല്ലാം നടന്നിട്ട് it is ready to combust. Okay, ready to combust. After attaining that particular self ignition point, what happens is that the ignition of this mixture taken place. Okay, ignition of this particular mixture taken place. Okay, so here what happened is that comparing to here the all the volume is completely filled with the particular mixture which is ready to combust, right? So when the combustion takes place, all the charges inside this particular combustion chambers start igniting. Okay, so it will be made into an uncontrollable combustion. Okay, because here all this particular charge is having a high intensity to combust. Okay, high intensity to combustion. Okay, understood. Here, from here, it will be starting from here and അല്ലെ ഇവിടെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് യൂണിഫോംലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു പ്രീ ഫ്ലെയിം റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് റെഡി ടു കമ്പഷൻ ആയിട്ടുള്ള മിക്സറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് വെൻ ദ കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ റാപ്പിഡ് increasing of the pressure can be found there in this period. അതാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ 2 to this point. Okay, this is the peak temperature, sorry, pressure. Okay, that is what we are discussing about. Okay, so this period is also known as the period of rapid combustion. Okay, rapid combustion or the uncontrolled combustion period. Okay, this period is counted from the end of the delay period to the point of maximum pressure. That is what we discussed now. Yeah, it is end of this particular delay period. After that, the maximum point of the pressure. Okay. So during this period, the rise of pressure is rapid. Okay, കാരണം എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് highly intense ആയിട്ടുള്ള fuel mixture ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ because during this period the delay period the droplets of fuel has a time to spread themselves over the wide range and have the fresh air all around അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ ഓൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ. Okay, and the fresh air is the in order to attain or the in order to combustion. As a result, if the combustion starts, what happens? There is it will be uncontrolled combustion. Okay, uncontrolled combustion the better word or better term you can use is rapid combustion. Okay, rapidly it will be combust throughout all over the combustion chamber. Okay, so this particular so it will be so here what happened the heat will be maximum. Okay, the heat release will be maximum in this period. Sorry, in this period the heat release is maximum and we can say that the one third of the heat is produced during this particular process. Understood? Mhm. Yeah. Sure. Okay, so next we are now going to the controlled combustion process. Controlled combustion pressure period. Okay, so this stage which start after the
rapid combustion. Like rapid combustion ends here. Okay, so it will be starting from the maximum pressure. Okay, the fuel injected in the stage is burned immediately and after further pressure can be controlled by the injection rate. അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് വരാം ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ റേറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. ദിസ് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് വിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമല്ല എന്ത് നടക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് the injection is taken place over this particular triangle around ഒരു 18 to അടുത്ത TDC കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ്. ഇഞ്ചക്ഷൻ മീൻസ് ദ introduction of fuel into the combustion chamber is taken place. Okay, so here the controlled combustion means after that particular period here we cannot control that particular ignition rate. After that we can control the combustion by controlling the injection rate. Injection rate control ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can turn it into a controlled combustion. The fuel injected in this stage is burned immediately and further pressure can be controlled by the injection rate. Okay, so this particular period of controlled combustion is coming to an end at a maximum cycle temperature. Okay, maximum അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മാക്സിമം പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻഡ് അറ്റ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ. മാക്സിമം സൈക്കിൾ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അത് എൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻഡഡ് ഇൻ this position. Okay, so next, the fourth and the last stage of combustion we are going to discuss is the after burning period. Okay, after burning period. So after the rapid combustion we will start controlling the fuel injection, and after the particular injection of the fuel is over, okay, what happens? There will be here you have to understand in SI engines and CA engines we were discussing about the mixtures during we were discussing about the fuel ratios. We were discussing about the homogeneous and heterogeneous mixture which are taking into the combustion chamber. So in SI engines the mixture is homogeneous. It will be uniformly they have that particular composition. Okay, in the so in CI engine we are giving or we are introducing the fuel into the combustion chamber as heterogeneous mixture. Okay, we already discussed it, so I am not going to explain it once more. So due to that particular reasons and the unburned and partially burned fuel particles left in the combustion. Okay, and that particular particles which are partially burned or unburned start burning. Okay, as soon as they get contact with the air. Okay, this process. Okay, അതായത് എയർ ഇൻടേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫെർദർ സ്റ്റിൽ ദർ വിൽ ബി സോ മെനി അൺബേൺഡ് ആൻഡ് partially burned particles and they will also get burned. Okay, due to that particular process or the burning of that particular unburned particles. Okay, this process continues for a certain period and that is known as after burn period. After burning period. Okay, understood. So it will be starting from the maximum cycle temperature, that is here. Okay, maximum temperature cycle, and it will be expanded over a crank. Okay, a crank angle from 70 to 80 towards the or from the TDC. അതായത് ഇവിടുന്ന് it will be started from the maximum cycle temperature and it will be over or it will be continued till the 70 to 80 of crank travel from the TDC. Okay, so these were the thing. Okay, first of all, you have to understand that here during the combustion we will be giving the particular injection or the fuel injection is taken place at this point, and after that if there is a delay known as ignition,
delay period, and due in this period actually we can divide it, or we can subdivide it, that particular period, into two types: physical and chemical one. In this particular physical one, the mixing of that atomized air, atomized fuel and the air taken place, and after that particular mixing they will be attaining to the self ignition temperature of the fuel, and from there there is another delay called chemical delay period. In that, till the pre flame reaction, okay, it will be attaining that particular other chemical reaction, and after the at the end of this point, what happened, the start of combustion taken place. So that particular phrase, which is started from the end of the ignition delay period to the maximum cycle pressure, okay, maximum cycle pressure attain ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ, it is that particular delay is known as, or that particular period is known as uncontrolled burning period. Okay, why it is known as uncontrolled means, at that due to that particular ignition delay period, the air as well as the fuel will be mixed, and they will be attaining that particular self ignition temperature. Okay, self ignition temperature. So they are just understand that from this particular start of ignition, they are ready to burn. Okay, they are ready to get combust. Okay, so at that time they will be attaining the self ignition, and they will be rapidly they get combust. Okay, due to that particular, the whole area will be covered with this particular fuel and the air mixture. Okay, so that particular, due to that particular rapid combustion, the pressure, we can find a noticeable change in the pressure of the mixture, and it will be reaching a peak value. A peak pressure value will be obtained. Okay, we can found in that indicated diagram. Okay, that means it is known as the rapid combustion period, or the uncontrolled combustion period. Okay, so then reaching the after reaching the peak value or peak pressure value, what happens? Then we are going to control the ignition rate. Thereby, we can control the combustion. Okay, so that particular controlled combustion start from the maximum peak pressure value to the maximum temperature or maximum cycle temperature value. Okay, so after that, what happened here? Here you have to understand that we are giving a heterogeneous mixture. Okay, as a result, there will be so many unburned and partially burned particles will be there. Okay, and due to that particular particle will be start burning as soon as they come in contact with the oxygen. Okay, so that particular burning due to that unburned and the partially burned particle is termed as after burning process. Okay, it will be started from the maximum cycle temperature and will be continued. Okay, will be continued or will be extended in the expansion stroke also up to where, to a 70 or 70 degree to 80 degree of crank travel from the TDC. Okay, അപ്പം ആ ഒരു മാക്സിമം സൈക്കിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു 70 മുതൽ 80 ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ട്രാവൽ വരെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് പീരീഡ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദി 4 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് CAG. Okay, and this topic also, it is very much important, similar to the SI engines. Okay, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സെമിസ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് എ ഓർ പാർട്ട് ബി, wherever it may be, it is sure. It is sure. So it is very simple also if you are understanding that particular how they are. From the diagram you can start. Okay, pressure, crank angle diagram. Okay, then from here you can understand the each stages of the combustion, and naming that, then you can individually you can describe each and every stages of that particular combustion of the CA engines as well as the SI engines. Okay, understood? Understood? Yes, Yeah. sir. Okay. So next, the important. Okay, the important factor at that in the SI engines we were discussing about the
but ignition lag at that time, the advanced timing and the war timing advances and everything. Similarly, we have to understand more about the delay period. It is a very very important term compared with the CNG. So the delay period, it is the time between the start of injection and or to the start of combustion. We were already discussed that. Okay, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ഡിലേയും കെമിക്കൽ ഡിലേയും ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ while in the question paper, if they are asked to describe about the delay period, you have to divide or you have to show the divisions of this particular delay period also. The same thing is repeated here also. So it is because you have to answer in this way. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കൂടി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്നും കെമിക്കൽ ഡിലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഹിയർ, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so here this delay period extended from about 30 to 50 degree movement of the crank. Okay, okay, here it is extended to a 30 degree to 15 degree of the crank. Okay, which period should be as short as possible. This delay period should be short as possible. It is because due if it is extended. This if the delay period is extended, what happened? Knock in the CA engines may or causes due to particular if this particular it may delay period is small. Okay, so the ignition here also the same once is there. The ignition delay is divided into two: physical delay as well as the chemical delay. Now we are going to discuss about the variables affecting the delay period. Okay, variable affecting the delay period. Okay, here the first one we are going to discuss is the fuel. Okay, so if you are using a low self-ignition temperature, okay, low self-ignition temperature, then what happens? The less will be the delay period. Okay, അതായത് എന്താണ് നമുക്കത് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ, എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ അല്ലെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആഫ്റ്റർ ദ പർട്ടിക്കുലർ physical delay period means after the mixing they will be reaching into the self ignition temperature. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഡിലേ എന്താ വിൽ ബി ലെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ comparing with the self ignition temperature and everything here, we use cetane number. Okay, cetane number ആണ് the fuel purity. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ it will explain the same in the later classes. So next one was the injection advance time. Okay. So here nothing but we were discussing about the same in the SI engines. But the timing, the war timing advances. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അഡ്വാൻസ് ടൈം. ഓക്കെ, ഹിയർ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെക്കണ്ട മുന്നേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇഗ്നിഷൻ അല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെക്കണ്ട മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വി ആർ ഇഞ്ചക്ടിങ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഇഞ്ചക്ടിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ. Okay, the delay period increases with the increase in the injection advance angle അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിന് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അത്രയും കമ്പഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ fuel here, okay, injection is made, so here this much compression will not be taken place. Like that's as the if the compression only taken place, then only the pressure increases as well as the temperature increases. So what happens? The delay period also increases. And that is what they are trying to say. The delay period increase with the increase in the injection advance angle because the pressure and the temperature are lower and the ignition begins. Okay, then we are discussing about the compression ratios. The compression ratio we already discussed that is an increase in the compression ratio reduce the delay period.
Okay, increasing the compression ratio means what? Here, the more density of fuel or the air will be taken place. As a result, എന്താണ് more density or dense air ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what happens? The pressure also increases. As a result, the temperature will be increased. And so, ആ temperature increase at the self ignition temperature നമ്മുടെ മുകളിൽ വരെ എന്താവും ആ temperature increase ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So at that time, if you are injecting that particular fuel, the combustion will be taken place. So the delay period will be decreased if the combustion ratio is reduced. Okay, and similarly, the intake temperature, increase in the intake temperature would result in the reduction in the delay period. The same thing what we are discussing. അല്ലേ നമ്മളവിടെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ കൂടുതലായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രഷർ നടക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കംപ്രസർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഈസിയർ ഫോർ യു ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ intake temperature would result in the reduce the delay period. Okay, but beyond a level, if you are increasing the intake air temperature, which will be reducing the volumetric efficiency and the output. Okay, power output will be get decreased. Okay. Next, we are going to discuss about the jacket water temperature. Okay, jacket water temperature എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ജാക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് എന്താണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലെ ചെറിയൊരു ഫോളിക്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് വാട്ടർ ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് increase in the jacket water temperature also increase the compression air compressed air temperature and hence the delay period will be reduced. Okay. Next, we are going to discuss about the supercharge. The supercharge, as we all know, that we were discussing the same in the here. The high pressurized fuel will be or the air will be given, right? Okay. Okay. So here, this particular jacket water, we say you have to understand there will be so many holes you can find in certain figures, and simply we can say that the jacket water jacket is a series of holes. Okay, maybe കാസിയഡ് ഓർ ബോർ എന്നിട്ട് എന്താണ് അത് കാസിയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതർവൈസ് വിൽ ബി ബോർ ഓക്കെ ത്രൂ വിച്ച് ദ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു ദ റേഡിയേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഇസ് ദ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഓക്കെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ദ കമ്പഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ലോ okay and the cylinder wall temperature are reduced and hence delay period is increased. Okay, and the last one is the injection pressure. ഇത് ഓൾസോ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസിലായാലും കംപ്രഷർ റേഷ്യോൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രഷർ ഈസ് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫ്യൂൽ അറ്റോമൈസേഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡിലേ പീരീഡ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് നോക്കണം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഇഫ് യു നീഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. Okay, so I think it was time I met. Okay, just 1 minute. Okay, so yeah. Can you please tell me the attendance? Just 1 minute. Okay. Let me close the recording.